Hi friends, a village called Talakarai, along with Mr. Kartik Raja. He's with us, with Karate sir. So he has introduced us for that, along with my Rotary Prime Tirupur President, Mr. Shyam Alwani, who is driving. Hi. And our secretary, he is in another car now. So we are going to meet with the tribal called Solakar. So these people are, they don't come out from this jungle actually. We are going to donate some clothes, food items, some lights, because they don't have light over there, so solar lights or something like that. So let's see, we'll do our best trying to do from Rotary side. Today we have come to a village, Talakarai. It's a total tribal area. We got the permission from the forest officers. These people doesn't come out from this village. As there is no source of proper income, they are settled here and they are very reserved people, and no outsiders are also allowed without the permission of forest officers, governments and all. So we as a Rotary Tirupur Prime, we are glad to be here, and we have some contributions. We have brought some rice, dal, some toothpastes and clothes, torches. Torches are very important because there is no light, no electricity is there. So we have contributed as a Rotary member. We are happy to give them, and we are seeing there are people, these are very down to earth, very lovable, and hope we'll come again together to have a more big project. Where we have distributing the collected items, and we thank every Rotarians, those who have helped us in doing this project. And for this cause, we want to explain what is the reality over here. The forest officers are supporting us, and many government officials are supporting us,
and most importantly, this is the place we have to look forward in helping the people in upcoming projects. They don't have a facilities, electrical facilities to stay forward. So we are going to visit that village, and we are also going to help in upcoming projects. And I hope all the Rotary families, those who have helped us, and Dr. Rotarian ji, Mukesh ji, and our project chairman Harish ji, and those who have taken a lot of efforts to make things happen today. I thank you all from bottom of my heart. Thank you very much. Hello friends, as our President Sam Alwani and Secretary Barnabasi told, like we are here in tribal village which is in Tamil Nadu. So today, because of our Tirupur Rotary Prime, we came here, my President, Secretary, along with some other peoples, also Mr. Anilji also here, the Karthikeyan sir here, came here to give this contribution from our side. A lot of people from our society and our Rotary Primes people has done. Forest people, these all officers, they are also helping us, and because of their help only, we came here. Now they are segregating the things we brought here, and now we'll start the distribution. These all the people, they are supporting these tribals, and even though these very dedicated people, and they give us chance to be here, so thank you very much for them as well. मेरा नाम है रत्ना पांडी। मैं अभी तमिलनाडु फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड का नौकरी कर रहा हूँ। इसी जो गांव है तालाकराई करके, इसी का जो ट्राइबल्स के लिए जो लेकर आया हुआ ये सामान, जो इनके लिए मदद के लिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। ये जो इसी टाइम पे जो कोरोना ये जो पीरियड का समय में ये जो इनको जो मदद के लिए जो दे रहे, ये बहुत बढ़िया ये हेल्पफुल है एकदम। और इन्होंने जो फाइनेंशियल लेवल पर बहुत जो नीचे लेवल का ये लोग इधर इनके लिए ये जो लेकर आकर है इनको दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा जो अंजूर रेंज की तरफ से और जो आया हुआ फॉरेस्टर शक्तिवेल सर की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तिरुपुर रोटरी प्राइम का बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सबका तरफ से। थैंक यू சார். இங்கே வந்து இந்த கொரோனா பீரியடில் மக்கள் ஒரு தொழில் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற இந்த ஃபேமிலியை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த பீரியடில் அவங்களுக்கு ஒரு இயன்ற அளவு ஒரு உதவி செய்வதற்காக இங்கே வந்து உணவுப் பொருட்கள், துணிமணிகள் கொடுக்கிறது எங்கள் வனத்துறை சார்பில் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். இது ஒரு நல்ல ஒரு உதவிகரமாக இருக்குது இந்த மாதிரி சமயங்களில் அப்படிங்கிறது எங்கள் வனச்சரகத்து மூலமாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார்.
பரங்கரை கிராமத்துலங்க நாங்கள் பரங்குடி தலைவராக இருக்குங்கய்யா 14. அதாவது திருப்பூர்லேருந்து வந்து எங்களுக்கு இந்த ஏழைகளுக்கு வந்து நிறைய சலுகைகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஐயாவுங்க. அதனால் ஐயாவுங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. அடுத்தது எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய குறைகள் எல்லாம் இருக்குங்கய்யா. இந்த குறைகளை வந்து சரி பண்ண தண்ணீர், குடிநீர், மின்சாரம், இது போன்ற ரோடு, சாலை வசதிகள் இதெல்லாம் நிறைய குறைகள் இருக்குங்கய்யா. இந்த குறைகளை வந்து இப்படியே எங்களுக்கு நிவாரணை பண்ணி எங்களுக்கு இந்த வாழ்வாதாரத்தை கொஞ்சம் மேம்படுத்தி கொடுக்கணுங்கய்யா. அதை தாழ்மையோடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். நன்றி. இந்த பொருளெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த பொருளெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார். பிள்ளைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. रोटरी त्रिपुर प्रेम ये जो ऐसे आया बहुत बढ़िया लगा. ये जो प्रोग्राम बहुत इनके लिए यूज़ हुआ. हमेशा ऐसे आकर के मदद करना इन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोटरी त्रिपुर प्रेम के लिए. थैंक यू वेरी मच. This is my first project and I'm really glad as a president Rotary Tripur Prime. Really I'm very happy to be here and I have seen the smiling face of these villagers. Very calm, quiet villagers, very happy to see, and we are looking to forward come again once and will what is in our hands, what we can do for them, we will be surely doing this in future. So we tried to bring something for them, and today we saw the happiness that we came here and we have done this project. So very happy to donate these things to them, and they are also very happy. You can see them.